together contribute to the growth of the nation. We make this prayer in Christ Lord. Amen. Special songs by the school choir. Can we have the school choir to please lead us in the welcome song? This wonderful day, we all sing together.
Thank you, sir and ma'am. Mr. and Mrs. G. Baburao, can you please come upon the dais and as we can see, the young beautiful girls of class 9 and 10 bringing the founders of the school to the dais. Everyone, can you please clap for them as a token of gratitude for the 15 years of St. John's High School, for all the lives, for all the careers that were made, for all the memories, for all the smiles. We thank you, sir. Reverend Father Michael, can we cut down on the music a little bit, please? Thanks. Now, Reverend Father Michael Selvaraj will felicitate the founders of the school, presenting them a bouquet. I call upon Digvijay to come and present his speech right now. Can we all join our hands once again? Mr. and Mrs. G. Baburao are the pillars and second parents of St. John's High School. They started the school with 10 students. Now it's reached 500 students on roll. And his son, Mr. G. Manmohan Rao, has taken the responsibility to continue their dream in giving best education to students of St. John's High School. God bless you, sir and ma'am. Thank you. A very pleasant good evening to all of you. Dear Honorable founding father of this prestigious institution, Mr. and Mrs. Baburao, and the chief guest of the day, Honorable Dr. Tata Narasimha Rao, guest of honor Sri N. Chandrababu, Inspector of Police, correspondent and principal, Mr. and Mrs. G. Manmohan Rao, and my dear parents, the management, teachers, students, and all the well-wishers. I wish at the very outset a very good evening and congratulate the very outset the management, staff and the students and all the teaching staff and the parents for having arranged such a beautiful day, a beautiful evening, and well began, off done. And the very first songs they have performed, and also the welcome dance, a beautiful performance of invoking God's blessing upon all of us. So well began, off done. I congratulate all the teachers and teaching and non-teaching staff, correspondent and the principals, all those who are involved in the chalking out this program and carving this day for the institution. God bless you all. Before I could proceed with some message, here we have a triangular relationship between parents, teacher and the student. The focal point in the triangle is the education. All the three, parents, teacher and the student, aim at giving or rather imparting the best education and the discipline to the student. And I have 5 points to highlight here. First and foremost, mother is the first teacher. Dear parents,
you are the first teacher to the student, because the first 3 years the child grows in the family, in the atmosphere of the home. It learns lot of things from the parents, brothers, sisters, relationship, and neighborhood. Then only the child enters into the school environment. So you play a vital role. Every parent play a vital role in the life of a child, because you are the first teacher to the child. Second important thing is the discipline. Without discipline, we cannot achieve anything great in the world. So discipline becomes most important thing in the life of the child, not only in the life of the child, for that matter, in the life of every individual. Unless we are disciplined, we are not able to impart discipline to others. That is what we call in Indian philosophy sadhana or yoga. Disciplining oneself is a sadhana, an effort. We need to take a lot of effort while disciplining ourselves. So, important place for the education is discipline. Without discipline, you cannot get knowledge. Thirdly, the role model. The first role model for the child is the parent, mother and the father. Mother plays a very vital role, because the child imbibes everything right from the very first day of the birth. The child imbibes everything from the mother and the father. So the child first looks for role model. The role model should be first and foremost the mother and the father. Secondly, it looks for a role model in the society. That role model should be a teacher. The second role model for the child is a teacher. If the child doesn't get the role model from the family, from the parents and the teacher, it's try to seek the role model from the film actors or actresses or players or political leaders. Unfortunately, today in our country, they cannot give a good role model. It is a very unfortunate thing. So, parent, you are the first role model. Second, the teacher takes the second place as a role model for the child. Fourthly, inculcate in your children devotion towards God. That is what we call in India bhakti. You have to inculcate in your children bhakti, devotion towards God. Once the children are devoted towards God, devoted towards religious practices, thereby their moral life will be very good. భక్తి భయము లేకపోతే దైవ భయము లేకపోతే పిల్లల్లో నీతి అనేది లోపిస్తుంది. ఈరోజు మన భారతదేశానికి కావలసింది నీతి కలిగిన విద్యార్థులు, భావి భారత పౌరులు. ఆ నీతి రావాల్సింది దైవ భక్తి నుండి, దైవ భయము నుండి. అందువలన మన పిల్లలకు చిన్ననాటి నుండి కూడా ఆ దైవ భక్తిని, ఆ దైవ భయాన్ని కుటుంబంలోనే మనం అలవాటు చేయాలి. We have to give that from the family. Dear parents, unless you are devoted towards God, you cannot set a good example to your children to be devoted to the religion and practices of religion. Whatever religion we may belong, all Indians, we all become one India. Whichever religion we may practice, please teach to the children the religious practices. Ask them to read the sacred scriptures of their own choice. Learn from the sacred scriptures the way to salvation, the way to honesty, the way to good moral life. Today our country needs morality. We are lacking morality in every walk of life. So my humble request is to every parent, teach bhakti to your children.
So I quote in this regard the sacred scripture, Bible, the book of Sirach, chapter 1, chapter verse says, all wisdom and knowledge comes from God. All wisdom and knowledge comes from God. I quote verses 14, the fear of God is the first step towards wisdom and knowledge. The fear of God is the first step towards wisdom and knowledge. Which means you want your children to be wise people, you want your children to be knowledgeable people, you want your children to be intelligent people. Teach them the fear of God. Fear of God and love for God. Whatever religion we all may belong, but our blood is red. Whether one is a Christian or a Hindu or Muslim, our blood is red. Which means we belong to one humanity. Let us inculcate that concept of oneness in our children right from the very early age. So, I have given you 5 points. One is mother as the first teacher. Second is a discipline that is called sadhana or yoga. Third one is a good role model. Fourth one is bhakti. Fifth one is a good moral life. All these things are to be imparted in the education institution. From the family, from the home, the child comes to the school. From home to the school, from school to the home. Which means all these 5 important things should be given importance also in the education institution. I wish that this education institution will take up all these things in the curricular activities so that the child, development of the child will be noble. We'll see the noble children, noble citizens in our country. God bless us all. God bless you all. Wish you all the best. Thank you. Wisdom. I'm sure everyone have paid heed to these words, and we will shape our life according to these words. Because words of wisdom is the path towards life. Thank you. As we move towards the more exciting part of the evening, we have the kindergarten kids coming and performing to us a dance on the song Prem Se Humko Jeene Do.
उसकी है दुनिया का दस्तूर यही सब गलत यहाँ ताकत ही सही सब बकवास किसने की प्रेम की बात उसे हमारे सामने लाया जाए हम उसे सबसे सब सजा देंगे हजूर 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 मेरी कितनी सी इल्तिजा है इन छोटी छोटी बातों पे काहे का गुस्सा है हजूर 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 मेरी कितनी सी इल्तिजा है इन छोटी छोटी बातों पे काहे का गुस्सा है हमें सिखाता है बातें बनाता है लाओ से हमारे सामने वरना सबका खात्मा हुआ जाता है जंगल के राजा खाना है तो मुझको खा जा पूरी खुशी जंगल के राजा खाना है तो मुझको खा जा प्रेम की राह में मर जाऊंगा मरते मरते कह जाऊंगा प्रेम की राह में मर जाऊंगा मरते मरते कह जाऊंगा प्रेम बिना ये जग सुना प्रेम नहीं तो क्या जीना हमने कहा था ना कि बाजू में है ताकत जिसकी चलती है हुकूमत उसकी अरे अकल के दुश्मन ताकत पे काहे इतराए रे अरे इधर पलट के देख जरा तेरे बाप हैं आए रे ओ रामा गजब हुई गवारे रामा गजब हुई गवारे जुल्म पे जुल्म हुई गवारे रामा गजब हुई गवारे करिश्मा गजब हुई गवारे रामा गजब हुई गवारे ओ राम भैया उधर जम के और लक्ष्मण लगे जम के आज छक्के छोड़ा दे जालिम के जालिम की गर्दन मरोड़ दो बड़ा जुल्म किया है निचोड़ दो जालिम की गर्दन मरोड़ दो बड़ा जुल्म किया है निचोड़ दो प्रेम से हमको जीने दो जीने दो जीने दो प्रेम से हमको जीने दो जख्मे दिल सीने दो
कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो. खुशियाँ सब हाथ में रहे, हमसे बस फासले रहे यूं. हर तुरु चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिल के एक दूसरे से कहें यूं. छोटी मोटी बातें ये आए जाए जैसे कि दिन आने रातें ना खुशी लगाना कभी ये मेरे साथी मेरे यारों. अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो. अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो. Letting go of the past, singing oh, oh, oh. Give it up, everybody sing. दुनिया मतलब की यार है, इसकी आदत बेकार है, इससे कम रखना वास्ता तू. अपनों से रखना दोस्ती, इनसे ही पूरी हर कमी, इनमें ही ढूंढ रास्ता तू. न जाना कि तूने न जाना ये मंजिल तेरी, इन्हें है तुझे पाना है मैंने कहा वो संभले ज़माना मेरे यारों. अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो. अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो. Gentlemen, my dear parents, welcome to the annual day celebrations. On this occasion, we are honored to have the Honorable Chief Guest, Dr. Tata Narsinga Rao, Senior Scientist, ARCI Hyderabad. Guests of honor, Shri N. Chandra Babu, Inspector of Police, Neredmet Police Station. And special guest, Reverend Father Selvaraj of St. Sebastian Church, Defense Colony. Our special invitees, Dr. B.V. Sarada, Shri K. Inna Reddy, Shri K. Harinath Reddy, Shri A. Harinath Babu, Shri Sheikh Saeed Ahmed, Dr. B.N. Rao, and correspondents of various schools of Malkajgiri Mandal. I am privileged to present the annual report of St. John's High School, Neredmet, and I very proudly announce that as a school we have made a place ourselves across. As Swami Vivekananda rightly said, arise, awake and not stop till the goal is achieved. We started our journey with the same ideologies, and today my students have made their motto as establishing a firm foundation. Our prime interest is rising and grooming of the students to achieve excellence in the competitive world. Our continuous and comprehensive evaluators cover all the aspects of our students' development in our endeavor to provide them the holistic education. Continuity is our assessment based in learning includes behavior curriculum as well. I am sure that most of the parents are clear about the assessment involved in the program with understanding in CCE pattern. Under the guidance of our teachers, students have given their best. The year of transition on high are incredible performance of the SSC batch. Out of 35 students, 3 students scoring 9.5 grades and 5 students reached 9.3 grades. The whole concept of St. John's High School involves around the 5 major segments of learning like knowledge, concepts, skill, attitude and action. In this process of learning, my children have learned all the learners' profiles and have built the positive attitude which is enough to make them global citizens. St. John's School believes that learning happens through exploring and also experimenting.
then it includes engaging oneself. That is a reason instead of teaching, learning ambience is created in the class and in the school. Our children visited relevant areas so as to gain more information about and program conducted. We showcase the various categories of creative activities to enable the students to excel their previous standards. Competitions are held from time to time, and our students are encouraged towards the special things like none other school will have. They are the vocal musics, dance, keyboard, guitar, jazz, karate, yoga, skating, etc. and so on. The art and craft exhibition was held during Deepavali and other festivals. All the children participated in this enthusiastically. This helped them to gain confidence. Our young St. John's School students, Master Siddharth Raghav of class 8 and Master A. Ashok Kumar of class 8 have won the gold medal, and the Master Kaushik of class 7 have won the silver medal in Open Karate Kung Fu in the Inter-Schools Championship, which was held at Z School, Yapral. We believe in making students in all-round development. Yoga and meditation have taken a new role in today's society, and it is being valued for its therapeutic nature. The relaxation therapy was introduced through yoga, sharpens their mental capacity while allowing them to balance their emotions and attain self-control to enhance these skills. We do not teach the children through books only, but we believe in nurturing the values to inculcate the value of sharing and caring in young students. A trip by the 10th class students to an age-old home and orphanage homes at Mother Teresa's Missionaries of Charity for Sick and Dying Destitutes was arranged, where these children were not only gave their quality time to the inmates but also donated some items like soap, toothbrush, toothpaste, oil, biscuits, towels, combs to them. Our teachers are made to keep updated with the latest development in the sphere of education, to enrich their skill and to enhance their contribution to the success of our students. We provide them with the facilities to attend various seminars, workshops, and training courses. Teachers attended workshops in all subjects which made them capable to meet the new challenges. I thank all the parents who extended the firm support to us to make this academic session a memorable one. I always believe that every child is special with a unique talent. As rightly said, your children are not your children. They are sons and daughters of rights who are longing for it. They come through you, but not from you. Though they are with you, yet they belong not to you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls. So, let's give them the sky to fly and reach for the stars. We always view St. John's High School as a gateway to the great future. We trust and pray that God, in His love mercy, may continue to shower His blessings upon the institution, helping, grading, and directing us in discharging our duties and realizing our aims and ideals. May the God bless us all. Thank you and have a pleasant evening and a lovely show. Thank you. You can see we have some heroes of our city, all the chief guests and guests of honor sitting out here. All of you can watch who these great people are and get inspired and do something with our life just as they did. Starting away from the burden of studies. Hence, relax and enjoy our events of this evening. Thank you.
guest, Dr. T. Tata Narsingh Rao, was born in 1963. He received his PhD degree in chemistry from Banaras Hindu University in 1994. After working at IIT Madras as research associate, he moved to the University of Tokyo in 1996 as a J.S. Pierce postdoctoral fellow and subsequently became an assistant professor in the same university in 2001. He joined International Advanced Research Center for Powder Metallurgy and New Materials ARCI in Hyderabad in 2003 as a senior scientist, and presently he is a scientist F and head of the Center for the Nanomaterials at ARCI. He is also a guest faculty at IIT Hyderabad and University of Hyderabad. He is recipient of Material Research Society of India MRSI in 2009. He was published 80 research papers in international journals, 15 Indian as well as international patients, sensor applications, written few book chapters and edited a book on diamond electrochemistry. His research interests include photoelectrochemistry, conductive diamond electrodes for sensor applications, large-scale synthesis of nanomaterials for energy, health and environmental applications. Awards he received are Materials Research Society of India Award in 2009, FAPCCI Excellence Award in 2011 for contribution as an outstanding scientist or engineer for the benefit of industry, trade or agriculture. He received from Chief Minister AP. Coastal Chemical Research Award, CCRS Award in 2013 in research category. Tokyo University of Science, TUS President Award 2014. I, on behalf of management, principal, staff and students of St. John's High School, Nerad, we welcome you, sir. Thank you. When he was a kid, his aim was to become a sub-inspector. He is from middle-class family and done his schooling and college from government institution with minimum facilities and struggled very hard to achieve his goal. In his school life, he was shown in extracurricular activities and won gold medal in martial art championship. Immediately after graduation, he has selected as SI in 2002. Later he underwent training and posted in Nalgonda and Mahbubnagar district and worked in Adilabad. He was given promotion as CI in 2012. He was selected as Special Branch Inspector in Madhapur Zone. Later he was posted to airport as Airport Traffic Inspector. In February 2014, he was posted to Nerad Police Station. He is a kind, generous, honest, hard-working and friendly inspector. All the best, sir. Thank you. Our correspondent, Mr. G. Manmohan Rao, please be seated on the dais. And coming up next is our guest of honor, Dr. B.V. Sharada. We welcome our special guest, Sri K. Harinatha Reddy, Management Association, to the dais. Sri K. Harinatha Reddy Garu. I expect you to please clap while all our guests come on stage. We welcome our special guest once again. We now welcome Sri Shaikh Syed Ahmed. As all our guests are seated, we have a few cute little tiny little tots who will present bouquets to our guests. Any of the bouquets? Yes. Some work for your hands again. Do it with a cheerful heart. Come on.
Honoring our best students class-wise for the academic year 2014 to 2015, the students are selected on overall SM Vinnati second class, Suman Chowdhury third class. With your parents, I read out once again Justin Babu from nursery, Jayant Kumar LKG, S. Chandani UKG, M. Shamita first class, SM Vinnati second class, Suman Chowdhury third class. Can you all stand and take a picture with our chief guest, all the parents? Justin Babu and parents, can you please come back on stage, take a picture? Okay, thanks. Come on everyone, join your hands. These kids really and class 9 J Shiba, class 10 D Saujanya. We request the parents of these kids also to please come as they receive their award. Saujanya's grandmother. Saujanya is waiting for you here. She wants you beside this. Can we have all the Spell Bee contest winners to stay attentive, and as we call your names, you guys need to rush on stage, right? Can we all clap for the kids and their parents once again? Thank you, Chandrababu. Sir, now I request Mr. Inna Reddy Garu to please present who have won in the Spell Bee competition. From class 2, category 2, we have Jharna Thapa. Jharna Thapa. Class 6, category 4, Y. Pavan Kumar. Class 7, category 5, K. Anirudh. Class 8, K. Ayesha Sidhya. Class 8 once again, S. Sukesh. Class 8, K. Prem Kumar. Class 9, M. Veda. Class 9, A. Shravani. Class 9, Daniel B.D. Class 9 once again, A. Shrikant. Class 10, E. Saujanya. Class 10, G. Shivani. Class 2, Jharna Thapa. Class 6, Y. Pavan Kumar. Class 7, K. Anirudh. Class 8, K. Ayesha Sidhya. Class 8, S. Sukesh. Class 8, K. Prem Kumar. Class 9, M. Veda. Class 9, A. Shravani. Class 9, B.D. Daniel. Class 9, A. Shrikant. Class 10, D. Saujanya. Class
Sen Shivani. Can we all give a big hand to all the winners once again? Thank you, Naredi Garu. Yes. Enthusiasm and a caring attitude and a love of learning, knowledge of discipline and classroom management techniques, and a desire to make a difference in the lives of young people. While we honor our teachers, I request Dr. B.V. Sharada to please, the senior scientist of ARCI Hyderabad, to present mementos to our teaching staff. We call upon Mrs. V.P. Jarina Mary. Come on children, clap for your teachers. Mrs. Maria Jovita. Mrs. Anita De Silva. Mrs. Ume Salma. Mrs. S. Deepa Yadav. Mrs. K. Shivakumari. Mrs. Mani Meghla. Clap for your teachers. Don't you see your teachers? Mrs. Priya Sudhir. Mrs. C.S. Lakshmi. Mrs. N. Darshini. Mrs. K. Tejaswini. Mrs. Shamala Kumari. Miss P. Akhila. Mrs. Bhagya Lakshmi. Mrs. R. Shailaja. Miss V. Lakshmi Bhavani. Yeah, Miss Anita De Silva. That was the third name. Come on, kids. Don't you see your teachers? Where are all the kids? Thank you, madam. Thank you very much. Master Mr. Irmaya, Physical Education Trainer Mr. Chiranjeevi Yadav, Vocal Teacher Miss Shivaranjani, sorry. Can you all clap for your teachers? These guys did a great job today. Thank you, sir.
Now, we really want to honor our guests once again. Yeah, they sat with us, they smiled with us, and they gave us so many mementos, right? So I think we also have to give them some mementos. So I call upon our principal and correspondent, Mr. and Mrs. G. Manmohan Rao, to kindly present mementos to our chief guest, Dr. Tata Narsingh Rao. Clap, guys, come on. To our guest of honor, Sri N. Chandrababu Garu. A guest of honor, Dr. B.V. Sharada Garu. Keep clapping. A special guest, Sri K. Inna Reddy Garu. Special guest Sri K. Harinatha Reddy Garu. Let's go. Sri A. Harinath Babu Garu. Special guest Shaikh Syed Ahmed Garu. And last but not the least, Dr. B.N. Rao Garu. With this, we come to an end of prize distribution for the day. Can we all give a big hand to all the winners, all the parents? It's not a normal thing. It requires a lot of dedication, a lot of support. One of the most important things of the evening, I call upon our genius doctor, Tata Narsingh Rao Garu, to please come and share some words of wisdom and inspiration for our audience today. Good evening, everyone. And first of all, let me thank the management of the St. John's School for kindly giving this opportunity to me. And the best part, what I saw today, which excited me so much, is a cute girl in Bharatanatyam dress playing drums so well, that really excited me so. So when you see something, the talent in different form, that's called innovation. Innovation is you present the thing in different way so that it attracts the attention of the people. That is shown, and that itself reflects the kind of quality of the education what is being given by St. John's School. So I congratulate the St. John's Schools and the teachers who really gave all that training to the kids and then who performed so well. Now coming back to the point, the purpose why I am here, just to address you students, teachers and parents. I don't want to take much time, but I just want to talk few points what I want to address to you and what is there in my mind. So I also come back and forth Telugu and English. I believe that all of you understand Telugu also. So first thing is the students, when you are a student, when you are a child, like Father Selva said, you have to have role models, but in addition you should also have dreams. So when I was kid, I used to think what I should become. I used to think that I want to become an actor because I used to watch a lot of movies. I am from a very small school where there is not even a very good building is there for me to study. It is in purely Telugu medium, and the school is so primitive that మాకు సిమెంట్ ఫ్లోర్ కూడా ఉండేది కాదు. సో గోబర్ పేడతో అలికేవాళ్ళం ప్రతి ఏడాది యాన్యువల్ డేకి. So that was the
thing what we started our life with. And then small high school where we studied, and until intermediate and BSc I did only in Telugu medium. So I used to watch in the small village. My father is a primary school teacher. He was. So I used to watch a small aeroplane going above the sky, and I used to think, what a beautiful it will be if I would be on that aeroplane. Will it be possible one day for me to travel in that? And then it's so small, how they paint on the aeroplane. Is it they send the plane up and then paint it and then bring it back? So I first dream was I want to see the aeroplane, Vimanam chodali. And second dream was Vimanam ekkali. So when I came to Chennai first time in IIT, when I started my career as junior research fellow, first time I happened to go to airport to receive someone, and then I saw the airplane. Oh my God, it's so big aircraft, and then the first dream was over. The first dream was over because I could study my BSc and Master of Science and then go up to that level, and I could see the airplane. Then the next thing is, I had the dream that if I travel once, na janmalo okasari ganaka vimanam ekki foreign country velli malli venakku vaste, that is enough for my life. I want to die, that's enough. So that was my dream. So that day came, and then I started flying after my PhD first time. At the age of 30, first time I sat in the airplane in Chennai, and then I had to go to Japan via Singapore. So I was just recollecting my school day. ఎప్పుడైతే పేడ అలుకుతూ మా స్కూల్ మొదలెట్టాను లైఫ్. And then today, the dream I thought that time, now it has come true in my life. And then అది ఒక్కసారి అనుకున్నది, ఇప్పటి వరకు 30 సార్లు ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ ఎక్కి 15 కంట్రీస్ విజిట్ చేశాను, 3 పాస్పోర్ట్లు అయిపోయాయి. So what you need is, it doesn't matter with your academic background or the financial status, but education only can give the thing or the best you want in your life. So that's why someone said, education is manifestation of perfection in the man or woman, and education is an omnipotent instrument that brings meaningful social change in the society. So when I say social change, నేను జపాన్లో 7 years అలా చదివారు కదా నా ప్రొఫైల్, 7 years యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టోక్యోలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా చేశాను. చేసినప్పుడు ఐ యూస్ టు టీచ్ జపనీస్ స్టూడెంట్స్, అండ్ ఐ యూస్ టు విజిట్ లాట్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఆల్సో. ఎవరికైనా సరే ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, న్యూస్ పేపర్లో రోజు చూస్తున్నారు స్వెయిన్ ఫ్లూతో ఎంతమంది పోతున్నారు. ఓకే, సో స్వెయిన్ ఫ్లూ అన్నది ఇట్ ఈస్ ఎ వైరస్, H1N1 వైరస్. ఇట్ ఈస్ లైక్ కామన్ కోల్డ్, but it is very dangerous if you don't take care of it. And then when you sneeze, నీకు జలుబు చేసి తుమ్మినప్పుడు millions of droplets from your mouth goes with very high pressure and travel several distance meters. So if someone is there and if he inhales, that is dangerous. So what they do in Japan, ఎవరికైతే జలుబు చేస్తుందో వాళ్ళకి స్వెయిన్ ఫ్లూ లేకపోయినా మామూలు జలుబు అయినా ఫస్ట్ దే మాస్క్ పెట్టుకుంటారు. ఎందుకు మాస్క్ పెట్టుకుంటారంటే when they sneeze it doesn't travel beyond his nose, it is stuck there. ఇండియాలో ఏంటి, మన దేశంలోని వాడు తప్ప మిగతా వాళ్ళు అందరూ పెట్టుకుంటారు. సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ థింగ్. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్, పీపుల్ నో ఫ్రమ్ ద న్యూస్ పేపర్ దట్ యూ పుట్ ద మాస్క్, బట్ యూ డోంట్ నో హౌ టు యూజ్ ఇట్. ఎందుకంటే మాస్క్ పెట్టుకున్నప్పుడు బయట నుంచి వెళ్తున్న H1N1 ఆ వైరస్ ఇదంతా మాస్క్ మీద ఉంటుంది. మనకి మాస్క్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, బయట ఇలా గోకి లోపల మళ్ళీ ఇలా అంటారు. దట్ మీన్స్ యు ఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ యువర్ వైరస్ ఫ్రమ్ యువర్ హ్యాండ్ టు యువర్ సెల్ఫ్. Or you better don't use the mask, or if you know use the mask, you better know why you are using the mask. And కొందరిని చూస్తాం, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మాస్క్ అవతల సైడ్ క్లీన్గా ఉందేమో దాన్ని తిప్పి పెట్టుకుంటారు. That means most dangerous. That means they are sure that they are going to get H1N1. So it is a practice and the discipline what the teachers and the parents have to teach to the kids, that this is what you have to do and this is what you should not do. Adi. So that's the first part. And then పేరెంట్స్, ఫాదర్ సెల్వరాజ్ చెప్పినట్టుగా పేరెంట్స్ హ్యావ్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ టు ప్లే ఫర్ ద కిడ్స్ టు కమ్ అప్. సో యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ చెక్ వెదర్ దే ఆర్
practicing the discipline like what I said. And second thing is whether they are following what is being taught at the school. I do. My son is staying here, sitting here, is 7th standard. Although I'm so busy from morning till evening, at least I try to spend half an hour or 1 hour, if not me, my wife, and then make sure that what he learned, at least he's afraid that my father and mother will ask me, so that I should make myself understand and then speak at least what is taught that day. That's the second thing. And the role of a teacher, although I'm a scientist, I did my master's, PhD, but I always had a passion for the teaching. Andukani Bachelor of Education చేశాను, B.Ed in NCERT in Mysore. So the role of teacher is very, very important. జపాన్లో ఒక మినిస్టర్ కన్నా, ఒక పొలిటీషియన్ కన్నా, ఒక పొలిటీషియన్, ఒక మినిస్టరు, ఒక యాక్టర్, వీళ్ళందరికన్నా హైలీ రెస్పెక్టెడ్ పొజిషన్ ఇస్ ద టీచర్. బికాజ్ if as a scientist, if I fail in a if I fail to handle a project, suppose today we are having a project of making electric cars. So Hyderabad, if you see the cars, what are cars or buses or whatever it is, they are all petrol or diesel driven, and then they emit a lot of emissions, pollution. But what we want is, there is a national electric mission from central government. They wanted by 2020 that most of the cars will be replaced by electric cars. So electricity to cars vaadite, you don't use petrol, so you don't have emission problem, no pollution. Electricity is much cheaper. So that's what we are planning to do now. So it's a 10 crores project. If I fail in my project, the 10 crores get lost, which is government money, which is public money. But if a teacher fails once in his 1 year, then a 20 or 100 students which are going on their hands from teaching, and they get spoiled. That means it is a national epidemic if a teacher fails to do that one. So someone also read that I am teaching in, I am a guest faculty in IIT Hyderabad and University of Hyderabad. So every time, teachers, every time before I go to the class, the previous night I sit and think and then read what I am going to teach tomorrow, so that I don't make mistake to my student. So that's what is very essential for a teacher. And then to coming for the dreams, Prime Minister Modi, if the country has to developed country like America, Japan and all, it is the make in India. That means you have to make the products in India, then only you can make the money and feed your people. So now it is slowly taking up. If you see Samsung cell phones, if you see 2 years, 3 years back, 60% of people, 80% of people use Samsung cell phones. But if you see today, yesterday's newspaper, already Micromax, which is an Indian company, is already taking off and crossing the Samsung, which means that an Indian company is making, and we have 1.2 billion people in this country, and if maximum people of cell phone users use the Indian phones, that itself is a social contribution from each citizen of this country. So what we are doing now in my institute as a scientist, you can ask what the scientist is talking, what is the scientist is doing. A simple example what I give in 2-3 lines, the examples of what so we develop technology from the concept of Make in India, and then see what we do at the laboratory, in my laboratory with my students, and scale it up to a level of an industrial scale, and then ask a company, you take this technology and start producing the products. Today, if you go to the Wranglers is the jeans company, right? So you go to a city center or GVK shopping mall and ask the Wrangler jeans. The jeans containing a silver shield. That means the silver coated on jeans, which doesn't smell, because silver kills bacteria and it doesn't allow it to smell. So you can buy this pant or a socks which smells. Rendo roju moodo roju veskunte sock smells, but if you have silver on that, silver kills bacteria and it doesn't smell. That is why మన చిన్నపిల్లలకి సిల్వర్ బౌల్స్లో భోజనం ఎందుకు పెడతారంటే, సిల్వర్ నువ్వు దాన్ని క్లీన్గా ఉంచకపోయినా సరే బ్యాక్టీరియా కెనాట్ గ్రో ఆన్ ద సిల్వర్. సో ద సిల్వర్ ఇస్ సో ఎక్స్పెన్సివ్, బట్ వెన్ యూ మేక్ ఇట్ ఇన్ ద నానో టెక్నాలజీ ఫార్మ్, వాట్ వీ డూ, అండ్ దట్ ఇస్ ఫ్యాంటాస్టిక్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ right now what we are trying is that
రీసెంట్గా ఇంకో టెక్నాలజీ ఇచ్చాం, వేర్ ద షర్ట్స్ అండ్ ప్యాంట్స్ which are coated with another material, titanium dioxide, and then you take this shirt and then you put it tomorrow in sunlight because we have plenty of sun, and then that's all. By tomorrow evening, because sambaru, rice, sadam edunna aa stains anni poi, by tomorrow evening your shirt will be ready. That means you don't need to wash and you don't need to use detergent, you don't need washing machine. How much money you are saving? Already భగవంతుడు వాటర్ మనకి ఇచ్చిన వాటర్లో 3/4 ఆఫ్ ద గ్లోబ్, భూమి మీద ఉన్న 3/4 area it is water, but unfortunately most of the water is salty water that is in sea, and is less than 1% is a drinkable water, and the water is so scarce and stressed. We use plenty of water just for nothing, and then it is highly water stressed country in this country because the population is 1.2 billion, and then everyone uses water for washing, cooking and drinking. That is the reason someone said the 21st century wars will be fought over water. Is already we are realizing the fights between the states are within the village. మీరు విలేజ్లోకి వెళ్తే వాటర్ ట్యాప్ దగ్గర మంచినీళ్ళు రావడానికి ఒక పెద్ద క్యూ కడతారు, అండ్ దాని వాటర్ ఒక 1 hour వస్తుంది, అది రావడం స్టార్ట్ అయ్యేసరికి ఇంకా గిన్నెలతో కొట్టుకుంటారు. వై? బికాజ్ ఇది ఆల్రెడీ స్మాల్ స్కేల్ వార్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అవాయిడ్ ద వార్స్ ఆఫ్ 21st century for water, you have to, the young people, the students who are the future, you should already start thinking what kind of technologies I should see for future so that we will solve the problem of water treatment and water scarcity. So the last but not least, we are also looking for the water treatment for the fluoride. చాలామంది తెలిసే ఉంది నల్గొండలో ఫ్లూరైడ్ వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంది, and there are so many governments they changed and there are so many policies, but still there is no proper solution for the fluoride. And not only in Nalgonda, there are many places, Srikakulam and Orissa and then northern Rajasthan lo కొన్ని places ఉన్నాయి. So if an elder person like me, if I go and then drink water in fluoride area Nalgonda, I'm not going to affect it much because already I have 80 kilos body and the small fluoride will not affect me so much. But if a pregnant woman goes to Nalgonda and stays 1 month and then drinks water, then the fetus in the stomach that experience so much strain from the fluoride, and it is very difficult to have a baby with a healthy body. So that is the problem. So what we have done with a non-government organization is that any glass of water when a pregnant woman has to take, what she must do is she must make sure that water is free from fluoride, if not other chemicals. So we have done a tea bag concept. You know the tea bag, you take the milk and put the tea bag 10 times, 15 times, and all the tea from the bag, the tea powder inside will come out, leach out, and then you have the tea. But now we have thought the reverse we will do. What is the reverse? The fluoride inside the water, you take the tea bag, instead of tea powder we have our own material, that is our technology, and take a tea bag with a material, nano material in that, and then dip it into the water containing the fluoride in Nalgonda, and then 10 times dip chesi teeseste, all the fluoride in the water will go into the tea bag. That means a carrying mother can make sure that every glass of water with this tea bag, you take it out and then drink the water, you are 100% sure that it is free from fluoride. At least during the 9 months period of the pregnancy, if the mother takes this water, at least the baby who is coming out will not have. So these kind of things. So you don't need very hi-fi technologies, but you have to see what I need for my country, what I need for my people, and then what I need for my society. If you think that way, and everything will be fantastic. So with this, I think, I don't want to prolong. Parents, you take care of your children and then make sure that don't blame teacher and the school, because 50% of responsibility lies in the parent. So parent must make sure that your children is properly behaved, disciplined and studying. And the teacher, I told you that if teacher loses, does not do the job, and you are spoiling generations by generation, and teacher's job, you must do that one. And the student has to perform with a dream like I have, and then make sure that, so you may have one dream, you want to become an actor or a musician, edaina paraledu, but you should have dream and work for it. And then the dream keeps changing. నేను యాక్టర్ అవుదాం అనుకున్నాను, బట్ ఐ హ్యావ్ బికమ్ ఎ సైంటిస్ట్ బికాజ్ ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ ఒక ఫిల్మ్ స్టార్ని అందంగా స్క్రీన్ మీద చూపించేది కెమెరా. సో వాట్ ఈస్ దిస్ కెమెరా?
and then what is the technology behind that, then that impressed me. So the camera is better hero than the star himself. Star and 10 ఏళ్ళు ఉంటాడు, ఆ తర్వాత 5 ఏళ్ళు ఉంటాడు పోతాడు. But the camera technology keeps improving. So that changed. Similarly, one of my friends who is known, Mr. Lakshmi Narayana, who was CBI Joint Director. So he never thought, he is my best friend in IIT, and he always wanted to become an engineer. He is a mechanical engineer, MTech. Then suddenly he felt that there is a lot can be done through police service. Then he did IPS, and then he became police commissioner. And so that's why I say that you can think something, but today when I see that, I'm very proud that Chandrababu Garu, I am sitting beside him, and it is a very, very important key position. And my son always wanted to have a photo with Lakshmi Narayan when he is in police dress, but he is always in normal dress. So I told him, at least for my son's sake, you wear the police dress and come once. So today at least I'm sure he's happy that I'm sitting beside you. Thank you, sir. So with this, I congratulate the school organization, students and parents, and I wish the all very best to everyone. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Before, without any delay, we call upon Chandrababu Garu to please share in short a message to our audience. And after that, we will resume with our cultural activities. సెయింట్ జాన్స్ హై స్కూల్ స్కూల్ డే సెలబ్రేషన్స్కి విచ్చేసిన ముఖ్య అతిథులు, స్టేజ్ మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, మేనేజ్మెంట్ వారికి, తల్లిదండ్రులకి, విద్యార్థులకు, ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ నమస్కారాలు. మీరందరూ ఇక్కడ డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ని చూడడానికి వచ్చి స్పీచ్లు వినాలంటే బోర్ కొడుతున్నట్టుంది. అయితే మీ అందరూ కొంచెం అటెన్షన్ పే చేసి చెప్పేది వినేస్తే నాతో దీన్ని క్లోజ్ చేస్తారనుకుంటా. మీరు కోరుకునే వచ్చేస్తాయి. మీ పిల్లల ప్రోగ్రామ్స్ మీరు చూడొచ్చు. నేను షార్ట్గా చెప్పి క్లోజ్ చేసేస్తాను. నేను పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలని ఎప్పుడు అనుకున్నాను, ఎలా జరిగింది, ఇదంతా 2 లైన్లో చెప్తాను. అసలు నేనేం మెసేజ్ ఇవ్వాలి అంటే, లేదు సార్, పిల్లలందరూ పోలీస్ ఆఫీసర్ని చూడగానే పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు, మీరు ఏదైనా 2 విషయాలు చెప్పాలని చెప్పేసి ప్రిన్సిపల్ గారు వాళ్ళంటే సరే చెప్దామని వచ్చాను. చిన్నప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు ఊర్లోకి వస్తే అప్పుడు ఎర్ర టోపీలు, నిక్కర్లు వేసుకునేవాళ్ళు పోలీస్. వాళ్ళని చూపి భయపెట్టేవాళ్ళు, అరే పోలీసు వస్తున్నాడు పట్టించేస్తాం మీకు. అన్నం తినకపోయినా, మారం చేసినా, అల్లరి చేసినా అట్లా భయపెడితే సైలెంట్ అయిపోవాలి పిల్లలు. ఆ భయపెట్టేవాడే పోలీస్ అయితే, నేనే పోలీస్ అయితే ఎట్లుంటుందని చెప్పి నేను అప్పుడు పోలీస్ ఆఫీసర్ అవుతానని చెప్పేవాడిని చిన్నప్పుడు. పోలీస్ ఆఫీసర్ అయినాక భయపెట్టడం కాదు, దీంట్లో సర్వీస్ చేసేది చాలా ఉందని నేను డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది. సరే, మీ అందరికీ ఇంకా అందరూ దీంట్లోకి ఈ మూడ్లోకి రాలేదు. ఓ చిన్న కథ చెప్తా. చిన్న కథే. ఒక అడవిలో ఓ శివంగి ఉండేది. శివంగి అంటే అందరికి తెలిసే ఉంటుంది, లైనస్, ఆడ సింహం. ఆ సింహం గర్భవతి, ప్రెగ్నెంట్, డెలివరీకి రెడీగా ఉంది. అయితే వేటకు వెళ్ళింది. వేటకు వెళ్తే ఆకలి మీద ఒక గొర్రెల మంద కనబడింది. ఆ గొర్రెల మంద మీదకి సింహం జంప్ చేసింది. దొరికింది ఫుడ్ అనుకుని వాటి మీదకి జంప్ చేయగానే ఒక మొక్క ఆ సింహం మెడలో గుర్చుకొని అది అక్కడే ప్రసవించి ప్రాణాలు విడిచింది. అక్కడ ఒక చిన్న సింహం కూన పుట్టింది. అక్కడే ఉండే గొర్రెలన్నీ
ఆ సింహం పిల్లని తీసుకెళ్ళి వాటితో పాటే పెంచి పెద్ద చేసాయి. అవి మన శత్రువు సింహం అని చెప్పేసి ఫీల్ అయ్యి వాటిని దూరం పెట్టలేదు. జాగ్రత్తగా పెంచి పెద్ద చేసి వీటితో పాటు ఇవి ఏం తింటే దానికి అది పెడుతూ ఇవి ఎలా ఉంటే అది అలా ఉండడం అలవాటైపోయింది. కొంతకాలం గడిచింది. ఈ సింహం కొను కూడా పెరిగి పెద్దదైంది. ఒక నిజమైన సింహం కొద్ది రోజుల తర్వాత ఆ గొర్రెల మంద మీదకి వచ్చింది దాడి చేయడానికి. గొర్రెలన్నీ పారిపోతూ ఉంటే ఈ గొర్రెలతో పాటు పెరిగిన సింహం కూడా పారిపోయింది. గొర్రెలతో కలిసి ఇది ఉండడాన్ని ఆ నిజమైన సింహం చూసి ఆశ్చర్యానికి గురైంది. ఈ సింహం ఎందుకు గొర్రెలతో కలిసిమెలిసి ఉంటుంది, పైగా నన్ను చూసి పారిపోతుంది, ఏంది అసలు దీని సంగతి అని చెప్పి దానికి మాట్లాడాలని చెప్పి ట్రై చేసింది. చాలా రోజుల తర్వాత దాన్ని పట్టుకొని దాంతో మాట్లాడితే, నువ్వు గొర్రెలతో ఎందుకు సావాసం చేస్తున్నావు, నువ్వు నన్ను చూసి ఎందుకు పారిపోతున్నావు అంటే ఆ సింహం గొర్రె చెప్తుంది, నేను కూడా గొర్రెనే, నేను సింహాన్ని కాదని చెప్తుంది. కాదు నువ్వు సింహానివి, నువ్వు కావాలంటే నాలాగా ఉన్నావు, వచ్చి చూడని చెప్పి దాని ప్రతిబింబం చూపిస్తే అప్పుడు అది సింహం అని దానికి తెలిసి వచ్చింది. అంటే ఇంతకుముందు ఫాదర్ గారు చెప్పినా, సైంటిస్ట్ గారు చెప్పినా, ఎవరు చెప్పినా మన చుట్టూ ఉండే వాతావరణం, ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు, మన పిల్లలు మన చిన్నప్పుడు మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తే వాళ్ళు అలా చేస్తూ ఉంటారు. మనమే వాళ్ళకి ఫస్ట్ రోల్ మోడల్. అయితే ఆ గొర్రె సింహంలో దాగుండే శక్తిని ఇంకో నిజమైన సింహం వచ్చి చెప్తే కానీ దానికి తెలియలేదు. ఇప్పుడు మన పిల్లల్లో కూడా చాలామందిలో చాలా శక్తి దాగుంది. ఆ శక్తిని బయటకు తీయాలంటే సింహం లాంటి ఈ పెద్దలందరూ వస్తే కానీ వాళ్ళ శక్తి బయటకు రాదని చెప్పి ఈ సింహాలందరినీ పిలిచినారు ఈరోజు మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు. అంటే మనలో దాగుండే శక్తిని ఇంకో శక్తివంతుడు వచ్చి చెప్తేనే నమ్మకం కలుగుతుంది మనకి. ఊరికే వట్టి మాటలు చెప్తే కాదు అది. దానికోసమని ఇంతమంది ఇక్కడ వచ్చి వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ చేసేదానికి చెప్తున్నారు. పిల్లల్లో చాలా శక్తి దాగుంది. దయచేసి తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ఆ శక్తి మీలో ఉంది అని చెప్పి ఎంకరేజ్ చేసి వాళ్ళలో దాగుండే శక్తిని బయటకు తీసే ప్రయత్నం చేయండి. టీచర్స్కి నా అప్పీలు, పిల్లల్లో అందరూ నాలెడ్జ్ లెవెల్స్ ఒకటిగా ఉండవు. కొంతమంది చెప్పగానే గ్రాస్ప్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది 2-3 టైమ్స్ చెప్పినా అర్థం చేసుకోలేని యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, ఇంకా యావరేజ్ బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉంటారు. అందరినీ వాళ్ళలో దాగుండే శక్తిని బయటకు తీసేదానికి టీచర్స్ వాళ్ళ వంతు ప్రయత్నం వాళ్ళు చేసి అందరినీ ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్గా చేసే బాధ్యత టీచర్స్ అందరి మీద ఉంది. పిల్లలందరూ కూడా ఈరోజు భారతదేశ జనాభా 122 కోట్లకు పోయిందని అందరూ భయపడుతున్నారు, కానీ భారతదేశానికి ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ఉంది. భారతదేశంలో ఉండే యువశక్తి ప్రపంచ యువశక్తిలో 20% మన దేశంలోనే ఉంది. అందుకే భారతదేశం యొక్క భవిష్యత్తును ఊహించుకొని భారతదేశం భవిష్యత్తులో సాధించబోయే విజయాలను అంచనా వేసి అగ్ర రాజ్యాలన్నీ కూడా భారతదేశంతో స్నేహాస్తం అందించేదానికి ముందుకు వస్తున్నాయి. దానికి నిదర్శనమే మొన్న 26 జనవరికి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా మన దగ్గర అన్ని రోజులు ఉండి అతిథిగా వచ్చి వెళ్ళారు. మన పిల్లలందరూ గొప్పవాళ్ళు అవ్వాలి. పిల్లల్ని చాలామందిని చూస్తుంటే కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ చూస్తే బాధ అవుతుంది. అవి ఇక్కడ ప్రస్తావించడం నాకు ఇష్టం లేదు. ఆ విధంగా పిల్లలు కాకుండా వాళ్ళని గొప్పవాళ్ళుగా చూసేదానికి మనం కలలు కంటూ ఉంటాం. ఆ కళలు నిజమయ్యేదానికి తల్లిదండ్రులు ప్లస్ టీచర్స్ అందరూ సహాయ సహకారాలు అందించి పిల్లల్ని రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్గా తీర్చిదిద్దుతారని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మేనేజ్మెంట్ వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. We all thank you for your presence here. I'm sure the children were blessed. Even as we continue with our cultural programs going further, I request all the parents to please don't meet your children yet. Please stay back and enjoy the show. Coming up next, we have dance by LKG students, by students from LKG to 5th class on the theme Singham Returns.
मुझे बाय बाय Can you all give them a big hand? Yes. इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के इनको से चलो मनाए आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के इनको से चलो मनाए आशिया सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के इनको से चलो मनाए आशिया విచిత్రాలతో కూడిన సుందరమైన మైసభను ఒకదాన్ని నిర్మించి ఇచ్చాడు. ఆ మైసభా భవనంలో ఉన్నది లేనట్లు లేనిది ఉన్నట్లు కనబడితే ఆ మైసభను చూస్తున్న దుర్యోధనుడు సరస్సు కాదనుకుని అందుకు కాలిడి జారిపడినప్పుడు ఆ సమయంలో ద్రౌపది నవ్విందని ఆ పరాభవాన్ని సహించలేక మానసరుడైన దుర్యోధనుడు ప్రాయోపవేశంకు సిద్ధపడిన సమయంలో తనలో తాను అనుకున్న మాటలే ఈనాడు మా చిరంజీవి చేసే దుర్యోధన ఏకపాత్రాభినయం. అలనాడు ఎన్టీఆర్ గారు దానవీర సూరకర్ణలో గుక్క తిప్పుకోకుండా చెప్పిన ఆ డైలాగులు తరువాత ఎందరూ ప్రయత్నించినా సాధ్యం కాలేదట. ఈనాడు మా చిన్నారి దుర్యోధనుడు ఆ సాహసం చేస్తున్నాడు. ఎలా చెబుతాడో చూద్దామా మరి. అయ్యారే భ్రమ, ఇది మా భ్రమ. కించిత్ మధుపాన సత్యమైన మా చిత్త భ్రమ. సముచిత సత్కార స్వీకార సంతృప్త స్వాంతనలకు ఈ కృపకంతుడి సంభావన సంభాషణ భూషణచే ఈ సభాభవనము ధన్యము ధన్యం. అకుంఠ నిర్మాణ శాస్త్ర దృఢవగు ఓమయ బ్రహ్మ నీ శిల్పకళా చాతుర్య బ్రహ్మ ఆ బ్రహ్మకు కానీ విశ్వ బ్రహ్మకు కానీ లేదు లేదు లేదు. లేవచ్చును లేకపోవచ్చును
కానీ ఆ పాండవతులకి ఇట్టి పరిషత్తులు అభిచ్చుట మాత్రము మానధన్యైన మా బోండ్లకు దుస్సహం. విశ్వంబర వినుద శాశ్వత ఐశ్వర్యం మాకు ఉండవచ్చును. అఖిల నదీన సాగర మేఘల వారి వాల్దోద్భవం అనేత్నాలు మాకు ఉండవచ్చు. కానీ ఇట్టి సభాభవనం మాకు లేకపోవట మోపలేని లోపం. శత్రు కృతాపచారము కంటే శత్రు వైభవము శక్తిమంతల హృదయము దావాల సదృశము. ఇక నేను ముందరాదు. ఏమి విరాట వీర నాకు ఈ కవాడు కట్టనమా? పరులెవరు లేరు కదా, మా భంగపడడం పెంచలేదు కదా. ఈ మసిబాబు మాకు విడుదల పెట్టుట నిస్సందేహంగా ఆ పాండవతులు మా అమ్మ ఉంచుటకి. ఏమి సభాభవనం గబ్బమ్మ సుందర జలచర జలాశయమా? అంతయు మాయామూతంగా ఉన్నదే. ఇది నోటిది. పాంచాలి పంచభద్రుక. పాంచాలి పంచభద్రుక. ఏమేమే ఉన్నట్టు కూడా తాసము ఎంత మగెత్తించను అనుకున్నా కాక ఇదే శరీరామానులను నీ పరిహాసారాములే మా కర్ణపటములు ఏల్చిచ్చినవే. అహో చీర వార రాక సుధాకర వార వంచోత్త మహోత్తమ క్షత్రియ పరిపాలిత భరత సామ్రాజ్య దురిందనై నిజభుజ వీర ప్రకంపిత చతుర్దశ భువనాశూర వీరాంగులకు శతశోధులకు అగ్రచుండనై పరమేశ్వర పదాభిరాత పరిశ్రమ సద్దుప్త సతాస్త్రయ పరైన రాధేనికి మిత్రుండనై మానధుండనై మనుగడ సాయించు నన్ను చూచి ఒక్క అడవి పరిశాలిక పెరుగుతుంది పొగలబడి నవ్వుడయా. అహో తన పదవులతో సముడుగా సమ్మానింపక గృహిణేదం పచ్చితే లజ్జా విమోతే ఆ బండకు ఎలా గెలిచేవాలే. అవునులే ఆ వయసు మళ్ళీ బాముకి ఎగ్గేలా సిగ్గేలా వంతుకు మగని మోక మగని వత్సరాంతం తెచ్చిన కనిపించుతో పచ్చి వైభవం తెగించిన ఆది గెలి చేసిన మాత్రం మేమేల కడకడా పడవలే. ఊర కుక్క జ్ఞానముతో మోడతి కూతుడిని సరిపెట్టుకుందునా ఈ లోకం నీకుందునా? అయినను దుర్వేగము సాగించి వేగం తెలిసి మేల రావలే. వచ్చింది పో దివత్న ప్రభాసోపితమైన సర్వత్ర సంక్షోభితమైన ఆ మహేశపాపనం మాకేలా విడుదల కావాలి. అయినది పో అంత చిత్ర విచిత్ర లావణ్యాలతో ఈ దులడి భిక్షపేక్ష మాకేలా కలుగవలే. కనేది పో సజీవ సరాచర సంతాన వేతంగా కళారాముల జలాశయమున మేల కాలు మోపవలే. మోపుది పో సకల రాజన్యాల కోటి తలక్షిప్త రత్న ప్రభావితముకు మా పాదపద్మమేల భ్రమించవలే. ఏ తత్సమయమున పరిచాలిగా పరుగుతుందైనా ఆ పాతకు పాంచాలి ఏల రావలి. వీక్షించవలి పరిహసించవలి. హాదిక్ హత్తవిధి అజమూర్తులనే అనుమంచి చేరదించిన మమ్ము ఈ అమ్మ బలవజ్వాలలో దగ్ధమవుతున్నాయి మామ. విముఖుడి సింహునిగా చేసి మమ్మిటకు విజయించిన నీ విజ్ఞాన విశేష వివాత్నం ఏమైనా మామ? పాంచాలి కుతామంచున్నాయి మానాదిమాన వచ్చుతున్నాయి మర్యాద కములుగా మాటయా పరిహాసాపాతమైన ఈ బ్రతుకోపలేక మరణించుటయా. ఇస్సి ఆరుదైన ప్రసాదింపలేక అసుపర్శంగా వచ్చిదాన మఖ్యాతి ఆ పైన విరుడియా. ఇప్పుడు ఏది కర్తవ్యం మనటయా మరించుటయా? ఇప్పుడు ఏది కర్తవ్యం మనటయా మరించుటయా? ఇప్పుడు ఏది కర్తవ్యం? థ్యాంక్ యూ. Thank you, Kiran Kumar. Can we have Maine Kaha Pulon say dance by first and second class?
कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला कर हंसती
Great job, boys. Fantastic. Now we have a dance, Kajra Mohabbat Wala.
मम्मी पापा तो सभी कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कहते हैं। हाँ, आजकल तो बच्चों में टैलेंट की कमी कोई नहीं है, पर मेरे मम्मी पापा तो हमें कुछ करने ही नहीं देते। हाँ, हम यही तो इस नाटक में दिखाना चाहता है। आइए हम सब मिलकर देखें हिंदी नाटक उफ आजकल के बच्चे। चाहिए गाना आए गाना चाहिए, हाँ गाना आए गाना चाहिए। जल्दी करना बेटा। अरे वाह, लुंगी। थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट पे लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। मुझको थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। रजनी अरे बहू मेरी लुंगी कहाँ गई? यही तो रखी थी। बदमाश, मेरी लुंगी लेके नाचता है और बूढ़ी हालत में मेरी हड्डियाँ ठंड के मारे नाच रही है। बहू, ओ बहू। हाँ बाबूजी। मेरे लिए गरम गरम चाय तैयार रखना, आता हूँ। ठीक है बाबूजी। अरे फिर से तेरा नाच गाना शुरू हो गया। उफ, मैं इस लड़के का क्या करूं? स्कूल पे तो कभी टाइम पर जाता नहीं, कभी देखो नाचना गाना। मैं इस लड़के से तंग आ गई हूँ। अरे सुनती हो? आई शर्मा जी। मेरा बिल का ही देखा क्या? शर्मा जी, आप तो अपनी कोई चीज ढंग से नहीं रखती हो। कभी आपका पर्स नहीं मिलता तो कभी आपका मोबाइल नहीं मिलता। आज तो आपकी बेल्ट ही लापता है। ढूंढो अपनी बेल्ट को, मुझे तो बच्चों की टिफिन तैयार करनी है। ये सारों रोज चिंकू का काम ही होगा। बेटा चिंकू इधर आना। हाँ पापा। बदमाश, इधर ला मेरी बेल्ट। कोई भी चीज़ हाथ में मिली कि नहीं, नाचना गाना शुरू कर देता है। घर में बीवी की डांट सुनो, ऑफिस में बॉस की डांट सुनो। मैं इन सब चीज़ों से परेशान हो गया हूँ। अरे क्यों इतना शोर मचा रही हो? तुम्हारे शोर की वजह से मैं ठीक से पूजा पाठ भी नहीं कर पा रही हूँ। अरे वाह दादी, बुढ़ापे में भी मैचिंग साड़ी के साथ शॉल, कभी मैच किया रे। हट बदमाश, अपनी बूढ़ी दादी को भी छेड़ता है। ठीक है, अब मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ, आवाज मत करना। मम्मी टिफिन तैयार हो गया क्या? हाँ हो गया बेटा, तुम दोनों का टिफिन टेबल पे रखा है। मम्मी आज टिफिन में क्या है? ब्रेड जाम। उफ, रोज वही खाना, मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, तुम 20 रुपए ले लो और कैंटीन से कुछ खा लेना। माँ, आप इसे रोज पैसे देकर क्यों बिगाड़ रहे हो? देखो ना, खा खा के कैसा हो गया। मैं तो खा खा के ऐसा हूँ, तू खुद को तो देख, तू तो ऐसी है। देखो ना मम्मी, फिर से तुम दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। चिंटू बेटा, ये क्या है? तेरे सारे किताब फटे हुए हैं। मेरे किताबों को सीने से यार चिपका ले मम्मी फेविकॉल से, मम्मी फेविकॉल से। ये लड़का तो कभी नहीं सुधरेगा। जल्दी जाओ, स्कूल बस आ गया है। बाय मम्मी। बाय। इस
इस घर में तो एक मिनट भी सांस लेने की फुर्सत नहीं। ब्रेकफास्ट की तैयारी खत्म तो लंच की तैयारी शुरू। अभी मुझे ऑफिस भी तो जाना है और रात को आने के बाद डिनर की तैयारी शुरू। उफ, ये जिंदगी तो मशीन बनकर ही रह जाएगी। अब मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए। शाम का समय। बच्चे स्कूल से आकर दूध पीकर ट्यूशन के लिए निकल गए। आजकल बच्चों की पढ़ाई का कितना बोझ हो गया। कितनी देर हो गई, बच्चे अभी तक नहीं आए। आ गया मेरा बेटा। दिन रात पढ़ाई करके मेरा शेर कितना कमजोर हो गया। दादाजी, आप इसे लाड प्यार से क्यों बिगाड़ रहे हो? पढ़ना लिखना कुछ नहीं, जब देखो नाच खाना। अब देखो ये कुरकुरे खा रहा है। ऐसे नहीं कहते बेटा, ये टेढ़ा है पर मेरा है। इसे तो पढ़ाई की चिंता ही नहीं है। दुनिया चले पछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी। सब खेल जानदा हूँ, मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। ओहो, दुनिया चले पछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी। सब खेल जानदा हूँ, मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या। चिंता ता चिंता 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 आज सही गा रहे हो बेटा। ऐसे गाते रहोगे तो पढ़ाई में सबसे पीछे रह जाओगे। आज तुमने होमवर्क किया कि नहीं? पापा, स्कूल में लिखो, ट्यूशन में लिखो, घर में लिखो, मैं लिख लिख के थक गया। रोज तुम्हारा स्कूल से मेरा फोन पे SMS आता है कि कभी तो क्लास वर्क इनकम्प्लीट, कभी तो होमवर्क नॉट डन। मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। मत डांटो बेटा, आओ तुम मेरे पास बैठो। दादी, कल हमारा यूनिट टेस्ट का रिजल्ट है। ये सब्जेक्ट में फेल होता है। इसकी वजह से टीचर मुझे डांटती हैं। हाँ, सही कह रहे हो बेटा। आज तुम्हारा स्कूल से मेरा फोन पे SMS आया कि कल सुबह 10 बजे हर स्टूडेंट के घर टीचर आ रही है। तुम सब लोग जल्दी जल्दी खाना खाओ और सो जाओ। दूसरा दिन सुबह 10 बजे। नमस्ते शर्मा जी। दादाजी, ठीक है बेटा। शर्मा जी, आपकी बेटी तो बहुत होशियार है, लेकिन आपका बेटा चिंकू पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। ऐसा क्यों? इसे तो कभी भी नाचने गाने पे ही रहता है। कोई भी चीज़ हाथ में मिली कि नहीं, नाचना गाना शुरू कर देता है। कभी मेरी बेल्ट, कभी दादी का लूंगी। अच्छा बेटा चिंकू, तुम्हें नाचने का इतना शौक है? हाँ, ये तो रात को नींद में उठ के भी नाचने लगता है। चिंकू बेटा, जरा अपने डांस का नमूना तो दिखाओ। चिकना कमीना देखा छानने जिधर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। मेरी बात तेरी बात ज्यादा बातें बुरी बात, थाली में कटोरा लेगा आलू भात मूरी भात। मेरे भी जो किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा।
दिल बदतमीज दिल माने ना ये जो हाल है। अरे वाह बेटा चिंकू, तुम्हें तो नाचने गाने का टैलेंट कूट कूट के भरा है। जी मास्टर जी, आजकल गली गली में बच्चे बैट हाथ में आते ही अपने आप को सचिन मारने लगते हैं। थोड़ा हाथ बालों पर फेराए कि नहीं अपने आप को शाहरुख खान सोचने लगते हैं। शर्मा जी, आप ऐसा कीजिए कि हफ्ते में 5 दिन ट्यूशन और 2 दिन डांस क्लास भेजिए ताकि ये अपने जीवन में कुछ बन सके। ठीक है, नमस्ते शर्मा जी। अभी मुझे आगे भी कई घरों पे जाना है। नमस्ते। एक हफ्ते के बाद शाम का समय। मुझे तो पेन मिला, तुझे क्या मिला? बाबा जी का ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है बेटा। ठीक है माँ। ठीक है माँ। आज हमारे घर में हमारे दोनों बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो गए। आज तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। बेटा जाओ एक भगवान के नाम का गाना लगाओ, आज तो मैं भी नाचूंगा। रघुपति राघव राजा, रघुपति राघव राजा, non-stop पड़े आज की हर celebration तेरे नाम। रघुपति राघव राजा, रघुपति राघव राजा, non-stop पड़े आज की हर celebration तेरे
এসেছে ঝুঝুর ময়না নাচো না পাখি নাচো না পাখি গাও না গাও না পাখি না গাও না সজন সজন বহো না মোর পিতা ঘরে আজ এসেছে बचना ए हसीनो बचना ए Miluzi,
लता सुमड़ी में आलिया तो सारी बार में आली मेरी मारिया तो सारी बार में आली मेरी मारिया होया तो अपना उसका बनेगा बनेगा या लिपस्टिक बनेगा बनेगा तो दो होठों से बनेगा मिलेगी साला संजना से जीतेगा ओ मारिया पिताशे 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 Suresh Verma, he's the guy responsible for teaching all the dances to these guys. I think he deserves an applause, right? Okay, coming up next we have a classical dance. అంతేగాని అబ్బో అటువంటి కళలను మనం ప్రోత్సహించాలి. ఈనాడు మా పాఠశాల విద్యార్థిని సుప్రజ కూచిపూడి నృత్యంలో తరంగం అనే అంశాన్ని ప్రదర్శించడానికి మన ముందుకు వస్తోంది. ఈ తరంగ నృత్యాన్ని వీక్షించి మా చిన్నారిని ఆశీర్వదించండి. కస్తూరి తిలకం లలాట పలకే వక్షస్థలే కౌస్తుభం కస్తూరి తిలకం వక్షస్థలే కౌస్తుభం
చిక్కని అడవి తల్లి అడవుల్లో
కన్నీటితో మార్చేరాలు అడవి చెట్లను పావురాళ్లను కలలు మైనా కనగలమా ఆశలు సమాధి చేస్తూ బంధాలను బలి చేస్తూ ప్రాణాలే విడిచి సాగే పయనమిది కడసారిది వీడ్కోలు కన్నీటితో మార్చేరాలు అడవి చెట్లను పావురాళ్లను కనలు అయినా కనగలమా ఆశలు సమాధి చేస్తూ బంధాలను బలి చేస్తూ ప్రాణాలే విడిచి సాగే పయనమిది చెట్లతో నిండుగా ఉండే అడవి ప్రకృతి దేవుడు సృష్టించిన ఒక అద్భుతమైన ప్రకృతి. మన పూర్వ మానవులతో కలిసి వచ్చే మనకు రాబోయే భవిష్యత్తుకి మంచికి ఉపయోగపడేదే వృక్షం. దాన్ని రక్షించుకోవడమే మన లక్ష్యం. చెట్లే లేకపోతే ఈ ప్రపంచమే లేదని ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి. के तरह तेरों से
समय दी नब्ज फड़नी रंग महफिल च भरना जान दे नाच भंगड़ा 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 Wow, that was a crazy dance. Coming up next is the 10th class girls. Hey,
Jump,
upon her family. So, family should be a source place where affections are cultivated. It is through the family we learn the value of hope, trust, love and belief, moral culture and every matter that concerns to us. But these delicacies are suppressed and depressed by the sophisticated modern lifestyle. The family values are diminishing, making the man lonely in spite of being in a multitude. Being a part of this blessed family is the biggest gift in this life. A close family bond is like a safe harbor where we feel secure and it helps us to build our character. In fact, it is the parents' part to guide, train, teach, and mold the characters of their children as they are the real teachers and builders of their life. It is the children's part to accept the guidance, training, teaching of the parents as they are the role model of their life. Above all, we should never neglect the aged parents as they are the tokens of self-sacrifice and self-neglect. When all of us stood effort faithfully, the life could be sweet song of love and to an epic garden of Eden. Can we have a glance of such a garden? Come, let us see. Hello, I am Prem. Hi, I am Aparna. Welcome to our home. This is a small family garden of love. We have many beautiful flowers in our garden. My father is a head of our family. My mother is our heart of our family. My grandparents are the soul of our family. My father studies a lot to make us happy. He is role model, real hero for us. My mother takes care of us and she is the prettiest woman on the earth. Is my little brother the guiding star? She is my cute sister, the guardian angel. These are our parents, the symbol of honor and pride of our family. We are like bridge between two generations of antiquity and modernity. Our happiness lies in our children. The seeds are bloomed in our garden. Come and see our garden. Within the walls of house are the warmth and love. Our house is a place of love, laughter, work and fun. With simple things, I will make you happy. I will give you joy more than any luxury. I am neatness. I am really neat and clean. I am essential for your comfort. By exercising me in your home, you can drive all your health. Do you know? Mama, yeah. I am the grace of simplicity. My presence gives you the real beauty. And the truth and obedience, I will give you success and enlighten your life by not allowing darkness. I am human. I always come with great relief whenever you welcome me to thy roof. I am a cheerful conversation and has excellent hospitality. If you invite me at your dining time, I can vanish all the gloom. I am the courtesy. I make you rule out mistakes wisely with the time-tight thoughts full of fragrance. I am forbearance. I am more kindly than the royal crown. I can be silent under any provocation. I often come with soft answer, extinguishing the flame of anger. I am the love, the wonderful power in me to divine and the gift of conquer. I never frown but smile forever and ever. Wow, what a rejoicing family it is. I am shocked that God lives in a family where there is unity. So let us plant these seedlings even in our family so that we will blossom. So let the family be our priority since we are living the large family of the world, Vasudhaika Kutumbam. If you want to become a saint in the heaven, definitely you should become the saint on this earth. So let us make our family a small heaven on this earth. सबके कदम देखो रंग
we all give a big applause for all the people who participated today? Let's stand up. After the word of thanks, we will have the national anthem and we will end this program. We thank you all for coming. Let's all stand up. Can we all stand up in reverence to the national anthem? On behalf of the school management, I, Amveda of class 9, would like to propose a vote of thanks to each and everyone who have contributed for this overwhelming success of today's program. I should first thank our chief guest, Sri Dr. Tata Narasimha Rao, senior scientist, who in spite of his busy schedule accepted our invitation and gracing this special occasion of our school's annual day celebration. I extend the grateful thanks to our guest of honor, Sri N. Chandrababu, Inspector of Police, and Reverend Father Michael Selvaraj for making it convenient to attend our program. My grateful thanks are directed to all the correspondent guests representing various prestigious schools. I also extend my sincere thanks to all the parents for their excellent cooperation. We shall remember their contribution and making today's program such a grand success. I owe my heartfelt thanks to the dance master of this program, Mr. Suresh Verma, and his team who have planned this program with meticulous care and made selfless effort to make it a unique one. Any program cannot achieve success without imparting sufficient training to the students. The wonderful songs and colorful items of our show reveal as to how much our beloved teachers have put in their tireless efforts in imparting perfect training to the students. I extend my special thanks to Mrs. G. Rebecca, principal of our school, for training our students with lot of patience. My thanks also go to the members of print media who have always cooperated to attend our program to give wider coverage. The appropriate lighting, sound, and music system has richly enhanced the grandeur of the show, and I thank them sincerely. I shall be failing in my duty if I don't express my gratitude to the supporting staff who contributed their share to the success of today's program. Before I conclude, I thank our correspondent, Mr. G. Manmohan Rao, for his expert and able guidance. It is needless to say that today's program would not have been such a grand success without continuous supervision and monitoring of him. I finally offer my prayer and thank God Almighty for showering the blessings all through the year. I once again thank everyone for their cooperation in making today's show a grand success. Thank you. Jai Hind. Can we have the national anthem here? And everyone, can you maintain silence? If you could join the anthem, it would be great. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Declared a holiday for you guys. Take rest, have a good Sunday, and come back to school on Monday. Yeah, everyone say Jai Hind.